Je suis Fatima Bintorassouci, je suis la directrice des programmes d'Euro et je suis accompagnée de Lily et de Delphine qui sont mes deux acolytes avec Devine qui est notre invitée, une collègue, une amie aussi et qui va modérer ce panel pour nous. Et Devine a écrit aussi un superbe texte dans le booklet de Zora, donc n'hésitez pas. Donc on vous accueille ici dans cette belle maison, accompagnée de nos collègues et amis, Marie-Hélène Ferreira, qui est notre advisor, mais qui a été la directrice d'Euro et qui a contribué à construire ce lieu avec la commissaire d'exposition Koyoko, qu'il a fondé en 2008 et en tant qu'espace physique en 2011. Bon, c'est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est un espace, une maison où on accueille les différentes pensées, les systèmes dans lesquels on a envie de construire les pays et les contextes dans lesquels on vit. On a un programme qui s'articule autour de la pratique curatoriale. On a développé différents types de programmes, des programmes publics où on vous invite tous régulièrement à venir participer, mais aussi un programme expérientiel qui est la Roue Academy, qui est un programme qui permet de réfléchir à partir des contextes où on se trouve, à repenser et rechaper la pratique curatoriale, mais aussi performative, les questions politiques et les questions liées au hip-hop, à la politique, à la performance et au langage. On a eu plusieurs sessions, dans la 10e c'est terminé à Douala, c'était à la fin de cette année-ci, et on a dans l'audience de nombreux fellows de ce programme, comme Naomi, mais d'autres encore qui sont venus nous accompagner, qui nous soutiennent depuis longtemps. Je vais passer la parole à mes collègues, Philly et Delphine, qui vont vous présenter l'exposition exceptionnelle qu'on a pu commissarier avec l'artiste Zora Opoku, mais aussi sa galeriste Marianne Ibrahim, avec le soutien de toute l'équipe de nos collègues, Farma, Marie Cissé, Fatou, Fla et Amissane, mais aussi celles qui sont loin. Donc merci d'être là, merci d'être avec nous tout le temps, toujours au rendez-vous. Merci d'être venu à Dakar dans ce contexte si particulier, n'est-ce pas, The Office Band. So, welcome everyone. I'll be doing the English version of what Fatima just shared with you. So, Raw Material is a center for art, knowledge, and society, and it revolves around critical art thinking, curatorial practice, knowledge production, residencies, and archiving of theory, and I did say critical art thinking, thank you. So we also have programs, public programs that we do. We also have a Raw Academy that we did recently, session 10 in Douala. And Raw Material works to foster appreciation and growth of artistic and intellectual creativity in Africa. The program is transdisciplinary and is equally informed by literature, film, architecture, politics, fashion, culture, cuisine, and the diaspora. So I'm going to give it over to Delphine to talk about the public program for today. Oui, vous êtes ici donc dans un programme, vous êtes invité ce soir dans un programme public qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition de Zora Opoku qui est parmi nous ce soir et qui s'intitule De toutes les fibres de mon être. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, qui sont venus directement voir le programme, nous vous invitons à regarder un peu l'exposition après. Le travail de Zora est à l'image de sa personnalité, d'une grande intelligence émotionnelle. Parler de sa vulnérabilité et porter sa vulnérabilité aux yeux de tous, c'est une aptitude qui n'est pas donnée à tout le monde. Cela requiert beaucoup d'humilité. Quelqu'un nous a dit en passant ces derniers jours qu'il faut beaucoup de générosité pour partager une telle intimité. Et c'est de toute évidence comme ça qu'elle touche l'universel. Chacun de nous peut se reconnaître dans son histoire à des endroits différents. Ce soir, le programme public s'intitule Construire l'identité africaine contemporaine à travers l'histoire du textile. Lors de cette conversation avec l'artiste, les intervenantes, Aïssa Diom et Nounou Dizane, vont déployer une conversation critique sur le rôle du textile en tant qu'objet d'art pour valoriser l'identité africaine contemporaine. Quelle place a le tissu traditionnel ou quelle place il peut occuper dans la reconnexion ou la reconstruction à travers notamment l'expérience diasporique, et comment construire et déconstruire l'histoire du textile par la réappropriation des techniques vernaculaires.
So the work of Zora Opoku is at the image of her personality, and it is with big emotional intelligence. She also shares this vulnerability in her eyes with the aptitude to be able to share with the world. So this public program explores the multidisciplinary artistic practice of Zora Opoku, who questions the complex links between identity and multiple heritage. Her work examines the complex links between identity and multiple heritages, exploring questions of self and returning to one's roots in the context of her Ghanaian origins, and delving deeper into the links with her heritage through textile culture. In this conversation with the artists, the panelists will attempt, alongside Nunu and Isa John, to unfold a critical conversation on the importance of fabric as an art form to enhance contemporary African identity. To what extent can traditional fabric play a role in reconnecting and reconstructing through a diasporic experience? How can we reconstruct or construct and deconstruct the history of textile through reappropriation of traditional techniques? Avant de vous présenter Devine, qui est notre modératrice ce soir, je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui ont contribué au booklet, qui est en vente ici ce soir auprès de Marie Cissé, notamment Johanna Bramble, qui est parmi nous, qui a fait un magnifique essai artistique, Devine également, qui a écrit un texte, et notre collègue Philly. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, il est là sur la table. Tout de suite, je vous présente Devine, qui est une ancienne collaboratrice, membre de la famille Rowe, mais qui vit aujourd'hui à New York. Elle est originaire de Memphis. Elle s'intéresse à l'exploration de la mode en tant qu'expérience privée, ainsi qu'aux courants globaux en jeu dans la mise en place et le retrait de certains articles sur nos corps. Elle est titulaire d'une licence en histoire de l'art et en philosophie, ainsi que d'une maîtrise en études de la mode. Depuis la fin de ses études, elle a travaillé à la croisée de la mode, de la musique et de l'art à New York, Londres et Dakar. Pensant entre art contemporain et pratiques vestimentaires, elle interroge et parfois intervient dans l'écosystème visuel noir. Elle travaille avec des mots, des images et des tissus comme jeu pour développer des liens transactuels. So we welcome you to take a look at the booklet that we did put together in the context of this exhibition with Every Fiber of Our Being, which Devin has contributed, and also Johanna Bramble, who's in the audience with us, who did a beautiful visual essay alongside myself, who has contributed in this booklet. So Devin is a researcher and a writer based in New York. Devin is interested in exploring fashion as a private experience in addition to the global currents at play in getting certain items on and off of our bodies. She holds a bachelor's in art history and philosophy from Simmons College in Boston, MA and a master's in fashion studies from Parsons School of Design. Since completing her degree program, she has worked at the nexus of fashion, music, and in art in New York, London, and Dakar, thinking between contemporary art and dress practices, thinking between, she interrogates and sometimes intervenes in the Black visual ecumene. Devin works with the words, images, and cloth as sites for play and to develop transcultural connection. Devine, nous te donnons la place maintenant pour introduire les invités. Okay. Hi everyone. It's really great to see you all here for this. So I'm going to be moderating the panel, and I'm going to introduce who we're going to be speaking with. So I'm going to introduce Isa John first. Isa John is an artist and an entrepreneur who founded Gallery Artiste in Dakar in 1996. She plays a crucial role in showcasing contemporary artists from Senegal and Africa. She's promoted a soft industry model, merging art, design, and industry for sustainable economic development in West Africa. Her gallery is an important platform in the African artistic landscape, providing a showcase for local artists while celebrating the cultural richness of the continent.
And I'm going to translate in French. Aïssa Dione est une artiste et entrepreneuse qui a fondé la galerie Atis en 1996, jouant un rôle crucial dans la mise en valeur des artistes contemporains du Sénégal et d'Afrique. Elle a promu un modèle d'industrie douce fusionnant l'art, le design et l'industrie pour le développement économique durable en Afrique de l'Ouest. Sa galerie est une plateforme importante dans le paysage artistique africain, offrant une vitrine aux artistes locaux tout en célébrant la richesse culturelle du continent. so I'm also going to introduce Nunu. Marie-Madeleine Diouf started Nunu about 10 years ago. And it's a way of telling stories through design. She's immersed herself in fashion through a deep passion for commitment to African textiles. And Nunu, the brand, embodies the authenticity and diversity of Made in Africa. So her research delves into textiles and dyeing. And through her project Banu, she's committed to promoting local raw materials in her dye bags. She has a passion also for black and white photography from the independence era, and has given her a fine collection of photos from like 1940s to 1980s, and this figures into her work of heritage. Depuis 10 ans, Marie-Madeleine Diouf, également connue sous le nom de Nonou, raconte l'histoire et l'expérience des peuples à travers le design. Son immersion dans la mode s'est faite à travers une passion profonde et un engagement pour le textile africain qui est incarné par sa marque Nonou Design. Elle est inspirée par la richesse des terroirs africains. Ses recherches sur les textiles et la teinture naturelle lui permettent de tisser des récits et des liens. En parallèle, elle se passionne aussi pour la photographie en noir et blanc des indépendances, qui lui vaut une belle collection de photos des années 40 jusqu'aux années 80. Elle s'engage à transmettre l'héritage et le patrimoine africain à travers sa marque, qu'elle incarne aujourd'hui avec sa boutique à Dakar, au centre-ville, au Plateau. Okay, so I'm going to start this conversation off with the artist, just like thinking about her work that we got to see in the gallery there. And Zora, I know that you have a background in fashion, so I was just wondering, so you're probably already like sensitive to textiles and just like how they work. How much did you know about Kente and Adinkra before you moved to Ghana or before you visited Ghana? So basically I was a little bit clueless about like the rich culture coming from my father's heritage. Blackspring was pretty much promoted everywhere in Germany, where you find like Afro shops. So that's what I basically knew, but I had not really like the access to like how can I say, like people who are really into the textile traditions of Africa. It's more of like fashion designers maybe trying out things, and Blackspring was the most accessible at this time. Cool. And also, I would love to hear more about your process of incorporating and choosing other textiles that you use. Besides the Kente and Adinkra cloth, there's denim and there's wool and there's like used bed sheets. I'd just love to hear more about that process. And then you spoke a little bit about earlier how you were trying to find someone who make like the proper Adinkra like wooden stamps for you, and just like maybe kind of the process of doing this work in Ghana, because it was made in Ghana, right? Right. So you like moved there, found all this information, and started working like on site. Like how was that process? So I had like in childhood with probably like most kind of natural textiles around me during my upbringing at my grandmother's house and my mom's house. So natural linen and cotton was like something I really appreciated, and I still have like this image how it is blowing in the wind in the garden. So it was like one of my favorite things to actually watch it and also photograph it. Later when I came to Africa, I was photographing clotheslines, how silly it sounds to just look at the movement, the sculptural movement of cloth in general. And the handcrafts of my mother, my grandmother, actually the women in my family influenced me through
through my childhood, and I naturally took this into account of my creating. Basically, it was the first time when I wanted to create a series on the Queen Mothers in Ghana, where I looked into their role as in the matriarchy of the communities, and how it is connected to sisterhood and the protection of the rights, women rights, and how it influenced in general the upbringing of the next generation. Because I was very, very much guided by women in my family. And through that, I asked my grandmother if she would be willing to give me bed sheets and tablecloths to print those images from the Queen Mothers on. So that's how it started. And then through the process, it was 2015, 2016 when I started with that. And after that, it became really almost like a tradition that my mom or my grandmother asked me, do you need more sheets? And it naturally incorporated into this. And later, when my grandmother passed away, and I thought of looking into where can I source also more of those kind of materials. The Accra market, which is a huge market of all kind of unwanted clothes, all kind of goods coming from the West plus China. You find also local products in a way, but it's probably a mixture of everything. But what was very overwhelming also for me to see the first time coming there, how large the imports into sub-Saharan Africa actually is influencing their economy. So there are huge amounts of also fabrics which are declared as rags or as old, but very often you realize they are very unused. So I started buying into those kind of cotton, and they look also canvases, all kinds of materials which are naturally produced, and incorporated it into my practice. Most interestingly, those which look like jacquard, and you have already some kind of design or imagery weaved into it, which is beautifully speaking then with the print I'm putting on. I spend a lot of time with this work online, so this is actually my first time seeing it in person when I got here to see the exhibition. And I didn't notice the jacquard, that it was printed on that, so I could see it in person. It's a whole level that you can't get from the internet of the work. But I think that this is a really excellent kind of segue to kind of opening the conversation up to questions about fashion and sustainability. In preparation for this conversation, I had a phone call with Nunu, with Aissa, and I was asking Aissa about sustainability and in French, durabilité, and I love that she was like, well, what are you talking about? And I'm like, oh, the fashion industry is a really big subject right now. Everyone's talking about sustainable, textiles and dyes and upcycling. It's at least it started to die down, but for a while there was a huge discourse that was happening in the fashion industry. And she, okay. No, it's okay. Actually, Hijab would like you to start translating whenever Zora is speaking, so we can do a sort of what did it say? Because this next question is directly for Aissa. For Aissa, okay, find that. Okay. So the question just kind of being, I make that point to say that she basically was that conversation or that discourse around sustainability has nothing to do with us, because we've never been producing the fast fashion. We've always been producing things that are sustainable and things that last. And it really was a way to kind of help free me from the sustainability discourse, especially in this context. And I just want to know, Aissa, as someone who's working kind of on the level of manufacturing with the weavers and the farmers and making thread, I would love to know how the care and kind of intentionality and kind of the ritual and importance of making meaning and value of things that we see the way that Zora does that in her work. How do you see that at the level of farming, of cotton actual growing, of the actual raw materials?
Yeah, the question, we are very well located because we are in the heart of raw material. And the big question is the cotton question, which is a huge issue in West Africa. And what is very extraordinary is that all countries of all West Africa are using cotton to weave. That's why I told you that we are already at the very beginning of shaping an industry and developing textile really on another level, knowing that each country has its own personality. Ghana, so different. I went to Mali, I went to Burkina Faso, I went to Nigeria, Benin, Mauritania, Niger, and all these countries, and it's extraordinary how each textile is really giving the personality of each country, really, in a very extraordinary artistic way. But the main thing is that they all have the same problem. No cotton, no thread. Whether you go to Kumasi, whether you go to Nigeria, whether you go wherever. So our issue for the moment is to see how we can escape from importing thread from China and go back to our, maybe that's what you would call sustainability, how to escape from polyester. Yes. So luckily, there is a big movement right now, common thinking about how shall we restart our cotton industry. So all countries are really preoccupied by this issue, and at a different level, they're all trying to do their best. Apparently, we have possibility in Senegal to really start. In Burkina Faso, they are the only one they are the most authentic in this field, and they have been preserving spinning industry, they have been preserving organic cotton, natural dye, but in any other country you have a trend that is trying to drive the politics to get into restarting the cotton industry. Yeah, I don't know if it's your question exactly, but Yeah, that's already an aspect of what I could explain. So, pour traduire un peu en français pour les personnes qui parlent pas anglais, elle nous disait que est-ce que pour son industrie, est-ce que ce serait valable de parler de sustainability et de l'aspect durable de la chose, parce que bon, on est un raw matériel et c'est justement l'aspect matière première de l'industrie du textile qui est le coton. Donc c'est une problématique qui est partagée un peu dans la sous-région. On parle du Burkina, on parle du Mali, de la Mauritanie, et à travers cette matière première qui est le coton, on arrive vraiment à voir les spécificités de chaque pays qui s'expriment dans leur culture et comment ils travaillent la matière. Donc en ce sens, on peut parler d'industrie durable et comment inciter les politiques à relancer l'industrie du coton et comment se détacher du polyester, comment arrêter de commander nos matières premières, en tout cas le fil en Chine, et comment par exemple au Burkina, eux ils ont fait vraiment un effort dans ce sens en préservant l'industrie, que ce soit comment expliquer, que ce soit du tisserand, de toute l'industrie textile de filature. De filature, voilà, c'est le terme que je recherchais. Donc, en ce sens, on peut parler de durabilité dans l'industrie du textile et comment justement garder tout ce qui est politique et comment ramener les gouvernants à relancer l'industrie du coton dans nos sous-régions. And kind of going off more of what Zora was speaking about and how she found the markets of Ghana to be like a really good place to like source these textiles for her artwork. Nudu said something that was really cool when we were speaking in preparation for this conversation. Just thinking the way that people in Senegal and on the continent more generally are kind of forced to think about upcycling as a way of living just because the things are brought here. Like they're kind of, brought here, but they just have to deal with it. So I just wanted to talk, like thinking along the ways that upcycling is like a natural process of Zora's work. How does that feature into the work that you do in your practice? Pour nous, la question est aujourd'hui qu'on a parlé de recyclage, qui est un process essentiel dans la création aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup de matières qui sont ramenées au Sénégal. On n'a pas de production
de matières premières. Et vu cette réflexion qu'il y a sur le recyclage de certains articles, comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais ta production et quel est ton positionnement? Merci. Je rejoins et j'appuie ce que Tataïs disait par rapport au coton qui est très très difficile à trouver sur le marché sénégalais. C'est un réel problème. Il n'y a presque pas d'alternative ou il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut se réfléchir. Le positionnement aujourd'hui de nos designs, c'est le recyclage, le upcycling. Recycler dès lors que dans nos marchés publics, beaucoup de friperies descendent dans les marchés. La réflexion, c'est comment tous ces vêtements, tous ces produits qui nous viennent d'ailleurs arrivent dans nos marchés. Comment pouvons-nous leur donner une seconde vie? Donner une seconde vie aujourd'hui à ces objets, c'est créer une narration. C'est créer un storytelling autour de tous ces objets qui se connectent. Un exemple palpant qu'on exploite depuis 10 ans, c'est l'indigo et le jean. C'est deux bleus. Le bleu du jean et le bleu de l'indigo. Comment pouvons-nous aujourd'hui raconter ces deux bleus? L'indigo qui est l'histoire, le vécu de beaucoup de peuples africains et même en dehors de l'Afrique. Ce blue jean qui parcourt le monde et qui est porté un peu partout. Comment on peut les mixer, récupérer les poches, récupérer les grosses bandes, récupérer les ceintures et faire des vêtements. Mais c'est créer aussi des vêtements qui ont beaucoup d'âme, qui racontent beaucoup d'histoires, l'histoire de nos peuples et de tout, en tout cas toutes ces personnes qui prennent l'engagement. L'acheter, c'est aussi le porter. L'autre exemple, c'est les cravates. Donc, on les exploite beaucoup dans nos ateliers, plus de la teinture. On travaille beaucoup aussi le cocodunda qui nous vient du Burkina Faso. Donc, avec les cravates, c'est de pouvoir créer des gilets, c'est de pouvoir créer des robes comme votre magnifique robe d'hier, madame. Et oui, en tout cas, c'est donner une seconde vie à toutes ces pièces qu'on retrouve dans nos grands marchés. Et dès lors que c'est ça, c'est là où on le réfléchit autrement et on raconte de belles histoires avec ces mix de matières. We are having a lot of clothes that friperies that are coming in Senegal, and we are supposed to use it to upcycle it. The process of upcycling is using the blue indigo and the blue jean, which are colors that we are used to see, but they are part of the story of Senegalese people, part of the story of African people, and in this way we are trying to mix these histories so that we can find a way to make them live together. And what The Black American Kente cloth just means black. Like it just means like from Africa. And I read a little bit in the text how it took me a very long time to understand like the specificities of Kente cloth, or just even the way that it represented blackness and how that for me meant that like I could feel as a child that like I was tapped into another source, and that was blackness, and that was the way that Kente cloth was presented in my life. And seeing about those beautiful stories, the way that Zora uses Kente to kind of reconnect her identity. But like I said, seeing kind of the downfalls of what happened to the cloth, is that something you guys would wish for Senegalese textiles, for it to reach the heights of Kente cloth, knowing what could happen? And if it does happen, like, is there a way that like we can do it differently or better or with less damage to the cloth? Alors rapidement, je traduis pour nous. Sa question en fait est relative au travail de Zora. Et la question est de savoir en fait, vu qu'aujourd'hui le Kente a permis à Zora de se reconnecter avec son histoire, avec son passé, et ça lui a permis en fait de retracer une partie de son parcours. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu penses que ce process en fait devrait être le même process à adopter un peu partout, au Sénégal en tout cas, ou si c'est pas le même process, comment est-ce que tu aurais recommandé de le faire en plus ou moins? Mais en tout cas, il y a un process essentiel qui permet de mettre en place une identité, une culture et une façon de vivre. We're also mentioning the part, the potential
for a loss of meaning and loss of value once it gets globalized. Et surtout, en fait, garder à l'esprit le fait qu'on peut perdre de la valeur, on peut perdre la définition une fois que tous ces articles sont à l'échelle de la globalisation. Donc aujourd'hui, comment on fait pour garder cette histoire et cette traçabilité? Le travail de recherche de Zora est un devoir de mémoire envers son peuple et sa famille. Partager un patrimoine reste un process très simple mais très intime pour un artiste. Rappeler aussi que ce soit le kente, le pain tissé et toutes ces matières qui sont travaillées fil par fil, ça veut dire le commencement du process de fabrication de ces textiles-là aujourd'hui. C'est du fil par fil, ça veut dire c'est plusieurs fils qui nous permettent d'avoir du textile, notamment du kente. Ce fil coloré ou multicolore nous accompagne, nous accueille à notre naissance, nous accompagne quand on se marie, nous accompagne dans les moments de deuil, nous accompagne aussi quand on choisit d'autres vies. Et quand je parle d'autres vies, c'est se lever et vouloir porter une veste, en faire un pagne, aller dans des cérémonies de rites traditionnels ou en tout cas les adapter pour que ce soit plus casual pour chaque jour. Introduire ce travail-là sur de la photographie, on ne peut pas raconter une mémoire sans la photographie. Raconter une mémoire, parce que ce qui se photographie porte du textile. Vous verrez dans tout ce qu'elle propose, des alingra qui sont les symboles de l'Afrique. Chaque pièce, chaque symbole en tout cas se raconte. On verra des drapés de textiles qui sont du kente. Donc c'est le processus de vie de l'être humain qui est raconté à travers le travail de recherche de Zora. Je reste admiratrice de son travail et bravo et beaucoup de respect pour tout ce qu'elle fait. Yes, so what Nunu is saying is that she really loves the way that Zora works because she has the ability of creating a red line that is a full story from A to Z, and it is important for all of us as creatives to have that line because we coming from A and we're going to BC, but whatever we're trying to find at a moment, we have a part of our story that is written. And that written story is when you try to find any clause and write a new story with that one. For example, when she is talking about the kente, she said that kente is colors and it's fabric and it's a sheet that is full of history. And any color you see has a specific meaning. And in Senegal, for example, you have these colors when you have a birth, when you have a death, when you have a marriage. At any moment in your life, which is happiness or sadness, there is one textile, one fabric that you can find, and kente is one of them. So that's the reason why she is sure that we have to adopt this way of thinking, and whatever fabric we're having, we have to think that way so that we can write the story. And she really loves Zora's work, and we have to reconnect to the stories. I love that. So, because that's kind of the takeaway and something I write about too. But like, yeah, as a Black American, for me, Kente cloth was president celebrations, so it's what I always associated with. But I'm just curious about that. Like, how would you feel, or if it gets to the point where the cloth is being sold at such a high level that people are no longer associating it with those things anymore? Like, it's like once it becomes globalized and it's no longer how it has its grounding, how would you feel about that happening to the cloth that you're working with in the pursuit of, growth or more business or more, just being more well known, I guess? How would you feel about that? For her or for herself? For both. It's the same question with more. So I understand you're talking about the globalization.
of African clothes being copied in China? Is that the subject? Well, not necessarily in China, but just like globalized generally. Yes, and so that means only that these textiles have lost their soul, so it's just textile without soul. And I don't mind, transforming the original meaning of clothes because we are getting into a contemporary project. So I would say that it's interesting, for example, I did all I could to preserve the technique, the know-how. And then I can say that I have not followed the traditional meaning in my work. But I think it's interesting, it's very important to preserve the technique and know-how. And as artists can intervene in this process, like she did for a project in Sharjah, I think it's very interesting and allows the whole activity to go forward. And we have started by making it progress technically and being more creative. I'm sure probably I've lost a lot of meaning of the tradition, but that was not really the subject. Actually, it was to see how to develop traditional activity and bring it to the contemporary, open it to the world, find new developments. So that was more our perspective. I love that. Je traduis rapidement. Donc la question de Devin, c'était comment est-ce que, en face de la globalisation et le potentiel que le textile pourrait avoir aux yeux du monde, comment est-ce que, en tant que créatrice, elle pourrait se sentir sur l'aspect de dévaluation par rapport à la tradition, par rapport au sentiment d'appartenance que ces fabriques, ou en tout cas que ces textiles peuvent avoir. Et ça nous disait qu'en soi, ça ne la dérange pas que ces tissus soient globalisés entre guillemets, parce que même dans son process à elle a maintenu le savoir-faire, mais elle n'a pas pour autant respecté les codes traditionnels, ou en tout cas la sensibilité traditionnelle, en tout cas, que ces tissus-là originellement auraient pu avoir. Donc, en soi, ça ne me dérange pas parce que c'est avec justement ces réflexions-là qu'on a une artiste qui pourrait revisiter l'usage de ces tissus et explorer d'autres manières de vivre ce tissu-là. Et son but à elle, à l'époque, c'était plutôt de comment revaloriser ces tissus-là, de les amener du point de vue contemporain. Et maintenant, effectivement, on fait face à la globalisation, mais en soi, c'est pas une idée qui la dérange tant que ça. Alors, j'ajouterais que, en fait, de plus en plus, les gens regardent un tissu qui n'a pas d'âme et un tissu qui a une âme. C'est très important de dire, voilà, ce tissu-là, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'a pas d'âme. Et pouvoir proposer au monde des tissus qui ont une âme, c'est tout le but. You don't need to turn it in English. So that, for her, the question is more, does this fabric has a soul? So it is offering a fabric that has a soul versus a fabric that just doesn't have any soul. So that is the question she's after, offering fabrics and art pieces that have a soul. Yeah, and you mentioned something really interesting when you were speaking about the way that you liked Zora's work, and that was into some photography. And we read in your bio that you have a collection of photography, and photography is like one of the basis of your work. And just love that connection, the visual connection of like, maybe you can stand up and be like, see here. So this is one of her designs, like that's a photo of her mother, and like her bag has a photo of her grandmother on it. I just think that it's so cool in the way it's linked to like the visuals of Zora's work. And I was making a connection between like Black Americans and when someone passes, you like put them on a t-shirt, and it just seems like such a Black thing to do. Put our ancestors on our clothing, or put our people on our clothing. So I just wanted to like ask, well, a question I thought about, Zora, would you be comfortable if the images with your mother and father were made into like wearable textiles? I mean, you're giving me ideas now. I think it's also because in Ghana, when someone passed away, that we have like huge posters for the funerals. I'm sure it exists here too.
and it's like overtaking actually like the imagery on roadsides. Like you don't have like posters of parties, maybe like you would have it in New York. You have posters of funerals, and it's like a big tradition and a big actually festivity, because sometimes funerals can go for an entire week in Ghana. And I think it's really interesting how like images itself like can bring back so many things, and like black and white photography is like that what brings me back to my childhood. And putting on t-shirts, I think it tells kind of a new story, bringing it into a very contemporary context. But why not? I feel like also, as I said, it's like textile with meaning, and with something what has like a soul, and textiles versus textile just made for a huge market. And so I believe like people are always drawn into something what has more identity, or gives them also a story to a piece. But like how to also create this in a larger scale, that to commercialize it, I almost feel like it's not possible. And that's kind of one of the questions or kind of place I've been at mentally. Is like, yeah, bringing something with soul to mass market, what does it look like? So that's like at a certain point when it gets too big, when you start losing the soul, right? I don't know, maybe there's ways that we're in the beginning of creating an industry that can do that here based on the continent. But question, do you think that practice of visualizing the person who passed away in such a public way, do you think that made the work you did more acceptable in the context that you were doing it? Like, do you think that like it was easier to work with your family and maybe people around you because there's already that practice of like venerating the dead with images? But I feel like in some cultures, I don't know if people would be so comfortable with like taking the pictures of the dead and like putting them out and like. But I think like photography and like photo studios and like the tradition of taking family photographs is like, it's very deep rooted in Africa. I mean, it's we have like an entire kind of history of African photography. So I think it's like also part of the culture to be seated and like to actually install an image, and very often the background is like designed to make it even look more dramatic or more realistic. So I never thought about it, because I feel like everyone who saw me with the camera was automatically jumping in front of my camera when I came the first time to Ghana. So I never really had the feeling I'm intriguing, like I'm kind of in a disturbing kind of way around. And plus posing is also something that comes really natural. I would say the African swag is like part of taking a picture. Juste pour le process de Zora, en fait, Zora parle beaucoup de la photographie, qui est un élément essentiel de sa production, parce que quasiment toute sa collection qui est exposée ici aujourd'hui a de la photographie. Donc il y a un lien qui est fait entre l'image et le textile, ce qui fait que dans cette histoire, il y a quelque chose qui est raconté de fort, de vivant, ou même que l'âme de quelqu'un qui n'est plus là soit mise en avant sur une photo. Donc aujourd'hui, ce qui est posé comme question en fait par Devin, c'est est-ce que ça l'a dérangé de voir les photos de ses frères et sœurs imprimées sur les tissus? Et sa réponse à ça aujourd'hui, c'est que c'est peut-être une opportunité à laquelle il faudrait penser, et peut-être que c'est une autre vision en tout cas de la situation. Et par cela, elle explique aussi en fait que sur les nouvelles ouvertures qu'on a, il est possible de faire beaucoup de choses en termes de création, mais qu'il y a une âme qui est donnée à chaque tissu et à chaque création. C'est dans ce sens qu'elle réfléchit de nous aussi. Alors, associer la photographie à du textile aujourd'hui nous amène à célébrer la vie, à célébrer les gens qu'on aime, à mettre des mots de silence, parce que poser en fait une photo sur du textile, le porter nous ramène à du silence.
comment aujourd'hui décidons-nous de célébrer les gens d'aujourd'hui, de demain et de après nos vies. Garder de la photographie, aujourd'hui on est à l'ère du téléphone où tout ce qu'on a comme photographie se retrouve dans des appareils qu'on peut perdre, qu'on peut changer. Mais comment pouvons-nous aujourd'hui fixer la beauté des visages des gens qu'on aime? Comment pouvons-nous fixer leurs yeux, leur expression faciale? Comment pouvons-nous fixer leur beauté? Comment pouvons-nous fixer aujourd'hui voilà, tous ces mots qu'on peut mettre derrière toutes ces personnes qu'on croise? Et l'âme des personnes qu'on photographie se rapproche forcément au textile. Le kente, c'est du coton. Le coton respire. La respiration du coton, c'est ça et ça. Et quand ça respire, pouvoir l'associer à une image ou à un objet qui respire nous ramène aujourd'hui à des formes de célébration. C'est les célébrer de leur vivant en le rappelant constamment avec des mots peut-être qu'on les aime ou qu'on les porte. Parce que l'histoire aujourd'hui de ce qui fait qu'on est là aujourd'hui est représentée sur de la photographie et du textile parce que de ce que Zora a utilisé, il y a du kente vintage coloré et il y a du kente noir et blanc. Donc ces formes de célébration-là, on les porte, oui, à travers tous ces objets qu'on peut traduire en amour ou même en silence, parce que le silence aussi est une forme d'amour et de célébration. Every look, every smile, every emotion has to be fixed. And while using textile and photography, that's what we are really doing. When you have someone you appreciate, when you have pictures on your phone, you can lose your phone or change your phone. But when you're putting that picture on a textile, you're fixing one emotion, you're fixing a memory. There is something that is not having a soul in a textile that you're having. So that's the reason why she thinks that we have to make textile with this photography, whether it is in black and white or in color as it is made with Zora's work. You can see that there is colors in few of her artworks, and it's in black and white sometimes. So everything has a specific soul and everything has a specific memory that is supposed to be fixed. I love that a lot. So I'd like to have like a final question for you guys. So the text that I wrote for the exhibition is called From Cloth to Clothes and Back Again. And it was really kind of inspired by looking at Zora's work and looking at the ways that we actually can physically see the 3D textiles hanging in front of us, but we also see images of her and her family wearing the cloth, and how there's like a real fluidity, especially in like African context, of a textile being something you wear and something you could see hanging as a curtain, something that's on a chair, something that's like, you know, you can throw it as a blanket, just like that fluidity of the way that cloth comes on and off the body. And I'm just curious about the ways that like features into your practices. Yes, my practice is actually slightly different because I get to develop many years ago the heavy textile, and in that time there was no at all idea of home design or interior design, and everything was completely imported at 100% because the process we had was the cotton to be exported, then spun abroad, then transformed, sell in Europe, and then once the clothes is consumed, you give it back to Africa. So I decided to get into this interior design and create heavy textile for furniture and curtains, and that is our practice actually, because there was a need for it. And so you have these two sides, you have the fashion industry, you have the furniture industry.
But that was the way we designed the shoes, and that was quite successful because there was nothing existing. So it's a way nowadays to restart in the textile industry. So we have been going from the 15 centimeter wide stripes to 90 centimeters in order to be able to make furniture. And then we have been going forward to white loom, and after another step would be to go to factory that was closed and collect old machine, and now we living in the old machine, and then it goes on and on and on. So you can see the process going from the traditional weavers and make the link to the industry, to design and art. So that's our practice, in fact, that you explained earlier. Alors, Devine, elle est en train justement de réfléchir sur le travail de Zora, on voit qu'elle utilise des tissus pour, en tant que canevas, mais aussi on voit des photos où sa famille est en train de porter ces tissus-là. Donc une certaine fluidité de ce tissu qu'on peut utiliser en tant que canevas, mais aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit un article de vêtements à porter et autres. Et comment est-ce que on s'identifie en tout cas par rapport à leur propre process, et Essa est en train de dire que pour son art à elle, au début on était plus concentré sur le tissu, mais plus pour l'industrie du design intérieur qui à l'époque n'existait pas. Donc avant le tissu en tant que tel, on prend le coton qu'on envoie à l'extérieur, qui est traité, qui est filé par les entreprises européennes, ensuite renvoyé au pays pour que les gens puissent commencer à fabriquer leurs meubles de l'intérieur et tout. Donc à son niveau, ils ont commencé, si vous voyez l'évolution de son art et du tissu qu'elle propose, on est passé des bandelettes de 15 cm ou 60 cm aux bandelettes de 90 cm pour pouvoir faire justement le tissu pour les meubles d'intérieur et autres. Donc en son sens, l'évolution de ce tissu s'est passée plutôt pour le design intérieur et comment on voit des époques traditionnelles à l'industrialisation même de ce tissu-là en fait. Donc son angle de traitement par rapport à la fluidité du tissu est plus par rapport au design intérieur que par rapport au fashion en tant que tel. Alors un pagne c'est deux extrémités. C'est le léger et le lourd. Et au milieu, il n'y a rien. Le léger aujourd'hui nous permet de voyager léger. Le lourd nous permet de nous couvrir quand on a froid ou quand on ne se porte pas bien. Parce qu'aussi tous ces pagnes nous protègent. Dans notre petite industrie qui est à 1 heure de Dakar, là où on a les cuves de teinture naturelle et des métiers à tisser traditionnels, mais vraiment traditionnels de Joal Fadiout, où tout se fait sur la terre. On les a gardés comme ça, et c'est des bandes de 70 cm. Et ce qui est charmant sur ces bandes fluides, parce qu'on peut même, c'est tellement fluide qu'on peut s'en servir pour filtrer du thé. C'est pour en faire de grosses étoffes, c'est le travail à la main. Prendre du coton vierge, prendre une aiguille et pouvoir assembler plusieurs bandes. On continue de le faire pour accompagner toutes ces femmes-là à pratiquer la patience dans leur vie. Ce n'est pas une industrie, mais c'est des formes de transmission qui ont existé depuis plusieurs générations pour apprendre à toutes ces femmes-là la patience. Tisser des bandes, assembler des bandes avec un travail à la main avec du coton vierge, faire des réserves et pouvoir les passer dans les cuves de teinture. Oui, la fluidité, c'est une étape de nos vies si on veut voyager léger. En été, si on veut mettre du pain tissé, je pense aller sur un coton tissé très très fluide.
On peut aussi passer sur d'autres étapes de créativité sur du lourd, encore une fois, si on a froid ou si on ne se sent pas bien, qu'on peut traduire sur des vestes, des manteaux ou autre chose. As you say, getting from clothes to clothes and back again, there is a full cycle that is here. And Nuno says that with her work, she's supposed to have people, women that are actually working with those line clothes that are really fluid. And this fluidity, they can have it, they can see it's so fluid that they can use it to filter tea. And they, with this textile, they are teaching to those women patience, because they have to create a band of textile that is long for 70 centimeters, and when they do that, they have to connect them, and they are making it as handmade creation. And this process is a long process that is helping them to learn patience, that is helping them to be a better person, knowing how to do things with their hand. And this is how they feel when they are teaching to those creators, those women that are in the village, where they are doing a new process of dye that is a natural dye, so that they can have everything for them in the country where they are. It is not as an industrial level, but it's as a creative level where they are sharing knowledge, where they are sharing passion more than anything. Cool. I just want to... De filature, est-ce qu'elle travaille avec des hommes ou des femmes, et de nous dit que tout son atelier est composé de femmes, et elle faisait la disparité un peu parce que dans ses ateliers à elle, c'est une équipe composée d'hommes. Donc félicitations à nous dans ce sens. Cool. And I have one last question for Zora. So thinking back to this like notion of fluidity and the way that we see the clothes on and off the body and in person in front of us in the gallery, and that just seems to be like the way that you work. Like, and I was asking you this earlier, but like, what if the way that you work with cloth and clothes and textiles becomes again a standard for our relationship with clothing and textiles? So like basically, if the world caught up to you and caught up to how you're working with textiles, like how do you think that would possibly change the art market, and how could that possibly change the fashion industry? Devine était en train de lui demander, c'est une question sur laquelle elle rebondit un peu, est-ce que à l'image de son art et comment elle a une relation avec le tissu et la photographie et ce produit textile qu'elle propose, comment est-ce qu'elle se sentirait si le monde achète ce produit-là et que ce produit se retrouve à être, pour ne pas dire vilipendé, mais disponible aux grandes surfaces et autres. Donc comment est-ce qu'elle se sentirait de voir son art mainstream en ce sens, et de comment elle vivrait cela en fait, d'avoir son art qui ne serait plus aussi select, on va dire, et plus accessible au monde. Not necessarily her art in particular, but the way that she functions. Like more like what if industries, like fashion industry, function the way that to your level that you work with textiles, like how would that change the industry, the art market and the fashion industry? Si le monde du fashion fonctionnait, en tout cas s'inspire de sa manière de travailler, de son process, comment est-ce que ça affecterait le marché de manière générale? So my work is very labor intense. It starts like alone with like creating the screens for the printing, for instance. I mean, the process there is very long, like building the screens, stretching them, putting them in motion, exposing the image. And as I love to work in large scale, it's also, you know, you handle like really large screens, and printing is pretty much a workout. So it's very labor intense. You have to be like very
accurate and precise and focused. So that's number one. And when it comes then to bring them together into an image, because I decided on one day, like, how do I get into the large scale, and I looked into the traditional making of painting, how it is joined, and the strips are joined into larger pieces. I decided to also use the same traditional hand stitch to join pieces together to create larger works. And this process is pretty much a very, like it requests a lot of patience. It's again almost like meditative, and therapeutic to like just repeat this over and over again. And as these are older works from 2017, then I just started discovering how I can get larger, and was really excited about it. And I incorporated actually not really many stitches compared to what I do today, where there's much more embroidery, more stitches, and where I'm even using lines and shapes to create like a narrative in an image. So, like, really looking into the long process of one work can take a couple of months. Plus, I also give it time to, communicate with me and work most of the time on, how can I say that? Simultaneously on different works, because it's a process. And then looking into translating it into the market of other industries. I'm not sure if this is lucrative and, but I feel like it's when there is this process and you really put your energy into it, you have much more, words and worth in a piece, because it is so rich in all these different layers of making and the story behind it. Also the history I bring into it, from my father's heritage. It is like for me, in the long run, it's more sustainable, because you really have a product you want to keep for your whole life. Same like with a piece of, clothes, you rather buy something where you wouldn't want to throw it away, in the next year. It's something you really hold dearly close to you. So it's a very hard question to respond to. Donc elle nous explique que rien qu'à travers le process sur lequel elle travaille, qui est de commencer à construire des canevas sur lesquels il faut les étendre, le processus de traiter l'image, parce qu'on parle un peu de photographie, avant de pouvoir commencer à les reproduire à grande échelle. Et quand elle a commencé justement à réfléchir sur ce process de les reproduire à grande échelle, elle a réfléchi et elle s'est inspirée du process que les autres artistes, en tout cas de la culture de son père, de ses origines, comment ils travaillaient le quintet en grand format. Donc comment rattacher différentes pièces pour pouvoir construire de grands canevas. Et aussi, lorsqu'elle travaille dessus, c'est un process qui peut prendre plusieurs mois. Elle laisse le temps à ce que l'œuvre lui parle, elle crée une relation avec l'œuvre. Donc elle ne pense pas, en tout cas qu'elle ne voit pas comment est-ce que ce serait un système lucratif pour l'industrie de la mode qui devrait s'inspirer de son process à elle. Donc c'est un process qui prend du temps et qui demande beaucoup de patience. Et à travers justement ces liens et ces origines et autres, donc de plus produire une œuvre ou un tissu qui a de l'âme, qui raconte une histoire, que de pouvoir produire quelque chose qui serait abordable pour tout. And I also think, like, if we maybe take more time for creating clothes, and the finishing is well done, I mean the quality goes, then of course we need much less production. I mean the mass production for like the district, how do we call it, like all the forgot the name for it, like H&M and Zara.
fast fashion, yes, thank you. All these stores, like, I mean, they're producing like 4 collections per seasons, and then, you know, I mean, who needs like all this? Like, it's just too much. And if you just think of like, if they produce maybe, you know, just a quarter of they produce, but in a much better quality, and maybe raising also the prices a bit more, but then, I mean, everyone would have their piece also much longer, and, you know, and doesn't need to like get it fixed or throw it away. Et en parlant de durabilité, mais aussi de la qualité de ce qui est produit, que ce soit par ces grandes maisons de couture, dans cette industrie du fast fashion, quand on pense à son temps de créativité et son temps de process pour produire une pièce, en comparaison avec ces grandes maisons de couture-là, on peut comprendre pourquoi est-ce que ça aurait du mal à prendre en ce sens. Donc, si on réfléchit en termes de finition, en termes de qualité, pour peu que ces grandes maisons de couture réduisent le nombre de collections qu'ils produisent par année, que ce soit 4, et de pouvoir réduire et d'investir un peu plus sur la qualité, et peut-être même que ce soit un peu plus onéreux, peut-être que les gens seraient plus inspirés à acheter des pièces qui sont plus durables et qui ont plus de qualité. This is more sustainable. I mean, coming back to your first question, actually, in terms of sustainability. Et ça nous permet de faire la boucle par rapport à notre sujet de départ qui est la durabilité dans l'industrie textile. Ce que je veux juste rajouter est que ces pièces, ces œuvres d'art comme le travail de Zora n'a pas de concurrent. C'est un devoir de mémoire qui n'est pas destiné à la vente, mais qui est destiné à des voyages. Ceux qui l'achètent l'accueillent chez eux, le portent, le posent dans des murs. C'est comme certains vêtements. Ils n'ont pas de concurrents. Maintenant, on est d'accord que ces grosses industries développent un modèle économique qui est viable, qui est bien. Quel est aujourd'hui le modèle économique de toutes ces personnes, de tous ces artistes qui portent l'engagement de tout un peuple? Les pièces concrètes relèvent de la divinité. Parce qu'à nous, tout seul, à Zora tout seul, l'inspiration ne suffit pas. Il y a la bénédiction de ses parents, il y a la bénédiction de sa famille et de toutes ces personnes qu'elle croise pendant ses voyages. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence. Et toutes ces grosses industries-là sont dans leur droit. All of those clothes has no competition. Those clothes has a specific life. Whenever someone wears them, they wear a story, they wear a lifetime, they wear a person, they wear an emotion. This creation is part of who we are, this creation is part of where we go. This is part of the benediction we received from our parents, from our ancestors. And whenever we are going with this history, we are creating a new path. It's a new land that we are having, and we cannot do this alone. It's because we have a community around us. It's a knowledge that we are sharing with everybody. All right, thank you guys so much for this conversation. I really enjoyed it. Merci Devine pour la modération, merci Zora pour cette magnifique exposition et merci à nos intervenants. Maintenant, si vous avez des questions, on va passer à un petit échange. Merci d'adresser la question, enfin de préciser la personne à qui vous adressez la question et puis d'être assez bref si possible. Thank you so much for sharing. We were talking a lot about the memory on cotton, but I'd like to pose the question of the memory of cotton. You know, both relationally, like the memory
or the memories we have as human beings, especially African human beings, with the cotton plant, and also the memory of the plant itself, because as I see it, the plants, they remember. And you know, I can see a vast majority of us in the room are wearing cotton. You know, so what does it, we were talking about the soul of the textile, but not really talking about the soul of the plant that the textile comes from. So I guess it's an open-ended question of how we can look at both. You know, because when we think or when we see textiles, we tend to forget that they come from the earth, and for me, the earth remembers. So how do we rectify this memory on and memory of cotton? Je vais peut-être commencer après Barissa, je te passe la parole. Alors, la question, elle demandait quel est le lien entre la plante et le coton. Donc, le cotonnier. On a beaucoup parlé de l'industrie du coton, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'âme du cotonnier. C'est-à-dire comment revisiter justement toute cette discussion par rapport au cotonnier, parce qu'on a tendance à oublier que les tissus, ils viennent de la terre. Donc comment, dans l'esprit de relancer l'industrie du coton, comment tourner la conversation vers l'âme du cotonnier et l'histoire que ça engorge, surtout pour les Noirs, parce que si on part aux États-Unis avec la culture du coton, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc comment revisiter, ou comment est-ce qu'on explore, comment est-ce que vous réfléchissez à l'âme du cotonnier comparé au coton et au tissu? I'm not really sure if I translated properly your question. Just to clarify, you did mention the soul of cotton, the tree, versus the use of the fabric of the cotton based on the history that the tree has for Black people. Is that it? Alors, comment est-ce que le cotonnier, l'histoire que ça a, comment est-ce qu'on le revisite sur l'industrie du textile, comment est-ce qu'on le vit dans la vie du coton et du tissu en soi, en fait? Ouais. Le coton, c'est le cotonnier, c'est les boules de coton. Allez, sont la connexion que nos vies peuvent avoir avec un raw matériel, avec la matière première. Parce que le cotonnier, l'arbre, est là, avec ses feuilles et des coques, des boules. Donc c'est à l'intérieur des boules qu'on trouve le coton vierge, et à l'intérieur de cette boule-là, il y a une petite graine. Johanna, peut-être tu me corrigeras au besoin. Il y a une petite graine, et quand on cueille le coton, on le file. Donc c'est différents process pour arriver à avoir du fil aujourd'hui. Quel est le lien? Oui, la question est très complexe et d'actualité. Pouvoir être autonome en coton au Sénégal, ou relancer cette industrie-là qui est en agonie, c'est de pouvoir reboiser et cultiver du coton, parce qu'on n'en a pas assez au Sénégal pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui veulent le travailler. Comment pouvons-nous le faire? Deux possibilités s'ouvrent à nous. C'est l'accompagnement de l'État, ce qui n'est pas top, parce que ou en tout cas ils font ce qu'ils peuvent, et essayer d'aller chercher des ressources ailleurs. Un exemple très simple, on est aujourd'hui confronté à trouver des boules d'indigo. C'est un rapport parce que c'est avec du coton qu'on teint. Et de trouver les feuilles d'indigotier qu'on trouve en Casamance, et toute l'année on fait la queue pour en avoir. Et ce qui nous permet de macérer les cuves et d'avoir de l'indigo, du vert au bleu. Donc oui, le cotonnier aujourd'hui reste un réel problème au Sénégal.
les process sont là pour pouvoir les travailler, mais trouver les quantités dont on a besoin relève d'un casse-tête. Il faut aussi saluer le travail de Fallet, qui fait un travail extraordinaire. Et je vous invite tous à mieux vous approprier, ou en tout cas en savoir un peu plus sur le travail de Fatim avec toutes ces femmes qui sont dans les îles, qui exploitent, qui travaillent le coton et qui donnent vie à ce rêve que toutes ces personnes qui travaillent le coton parlent. Bon. If I need to speak about cotton, I would say maybe like the power that has been developed because all the big actual countries like India, America, China, that base their power from cotton. Isn't it? It's coming from cotton. And cotton is like in Egypt. You have so many different variety of cotton, and the longest fibers you can have, then you get the more richness. I mean, the wealthiest. And Egypt is protecting the very original seeds of their own cotton, like if it's Secret Service, by Secret Service. So it doesn't go out of Egypt to be planted in other countries. So it's a political and economical issue. And they have a very long fiber cotton, 6 centimeters. And so all the industry from Switzerland, Italian, for Armani, and all the finest shirts, they have taken over the Egyptian cotton. In America, they have very short fibers, so it's not a very good quality. So they ended up making jeans because jeans is a rough material, and so that's why in West Africa we have a very good opportunity because we have like a 2.8 centimeter fiber, which is very good, and we shouldn't sell it the same price as any other, and so. Nowadays, we have a very good opportunity of development, very excellent quality of cotton. And that's why it's still surviving. And it's actually right now a bit of danger because it's not being transformed as any other raw material that is not being transformed. So, what I would say, connecting to the earth, the culture of cotton is like the conventional cotton, the how you say the coton, la compagnie. OGM. Oh, okay. The OGM cotton is eating up all the water and is even the conventional. So there's interesting development with organic cotton right now. And this organic cotton is maybe grounded better into the earth, into the tradition, into what we are looking for. So, okay. Je vais traduire rapidement. Je vais traduire rapidement ce que Essa disait. Quand on parle de coton, effectivement, si on réfléchit, les plus grandes puissances du monde se sont basées sur, on construit leur puissance sur le coton, que ce soit les Amériques, que ce soit l'Asie, l'Inde, la Chine. Et par exemple, si on prend le cas de l'Égypte, ils gardent leur coton, ils sont en tout cas très protecteurs de la graine de coton parce qu'ils produisent un fil qui est c'est quoi la longueur encore 6 cm de coton par bout. Non, the fiber is 6 cm. 6 cm de fibre que le coton produit. Donc c'est une industrie, en tout cas le gouvernement a compris les enjeux qui sont autour de préserver cette matière première-là. Et un peu partout au Sénégal, nous on a
un coton qui produit des fibres de 2 cm8. Donc on a une opportunité en tout cas de revaloriser ce produit, en tout cas cette matière première. Donc en relation avec la terre et le fait que le coton, avec les OGM, il y a une manière de produire du coton organique qui se rapproche un peu plus des traditions ancestrales et de préserver en soi, que ce soit les sols, mais aussi la culture et la tradition du coton. Donc c'est cette réflexion-là qu'elle peut apporter par rapport au coton en tant qu'arbre ou le cotonnier par rapport au textile. It's just adding that Nemo was saying that like there is a specific relationship that she has with the cotton, like going to find balls of cotton, starting the woven of the cotton and everything is a whole process, and she knows that it is important that we know exactly where we're going with the cotton tree and everything we're doing, but in Senegal, cotton culture is not widely developed, and maybe it is time to think about new processes for better politics so that it can be developed as well. But now, yes, everybody knows that, like as a creator, they knows that they have a specific relationship with the cotton that is mental, that is spiritual, and that is creative. I just want to add a little bit. Yeah, I just want to add a little bit to the cotton conversation, because a couple years ago when I was living here, I was obsessed with cotton because of my Black American ancestry, and just like kind of wanted to rethink that relationship to cotton as a plant. And I was doing research, and I stumbled upon the information that you guys said here, that Senegal produces like a lot of cotton, about 20,000 tons, I think, per year. But the actual the factories just like don't work. And they're there. I went and visited the factories. The machinery is there. The machines work. It's just there's literally like no investment, or like it's kind of some problems. And it's also there's a disconnect between the actual factories that produce the thread and the farmers. There's like a huge disconnect between those two entities as well. So it's kind of insane because like all of everything that's needed is here. Like the cotton is literally indigenous to here. Like we have the machines. It's just like I think we're at that jump starting kind of point, and we're trying to like get it off the ground. But I have a question. Because just me generally speaking, I'm a little, what's what I'm looking for, a little suspicious when outside parties come in to like help and to develop the cotton industries. And I wondered, do you have any fears or any reluctance, any hesitation about how the cotton industry is being like relaunched, or how are we being protective of our resources, basically? Yeah, I think in West Africa we have the opportunity to. Wait, is someone translate that? So. Donc elle trouve fabuleux l'idée que cette conversation qu'on est sur le coton, surtout au Sénégal, parce qu'à l'époque, lorsqu'elle a commencé ses recherches sur le sujet, elle s'est rendue compte qu'au Sénégal, on produisait beaucoup de coton, donc dans les environs de 20 000 tonnes. Elle a visité les usines, donc les machines sont là, la matière première est là, donc elle ne comprend pas pourquoi est-ce que l'industrie n'est pas plus développée que ça. Mais est-ce qu'elle a aussi, elle est un peu suspicieuse de cette attention que l'industrie du coton est en train d'avoir, et comment est-ce que les puissances extérieures seraient intéressées à venir relancer cette industrie? Et est-ce qu'elle partage cette suspicion par rapport à l'intérêt que l'Ouest, que les Occidentaux ont par rapport au coton, et à en tout cas relancer l'industrie? Yes, you're absolutely right. We have a dramatical situation where the industry is still here. The cotton is there, not maybe 10 kilometers away. And it's not only Senegal. I visited in Togo, Côte d'Ivoire, all West African countries, same situation. And it's dramatical because we cannot work, cannot be sustainable if we don't have our spinning industry. And it's coming back, I think, because we're in the process of trying to restart this industry. But I noticed that many companies from the West come because we have a good fertile soil
and good for regenerative cotton. And that's what is missing right now. And I notice, I don't want to say names. Many foreign companies are interested in this cotton, so you all have to do your job. Try to preserve our resources.